Hi, my name is Sajjad, and I'm originally from Iran. I am a native Persian speaker, and I also speak English and a little bit Turkish. I've been teaching Persian online for more than 5 years, and I've had the pleasure of working with students from all over the world, each with different goals and motivations. Whether you are learning Farsi for travel, or culture, or religion studies, academic purpose, or simply because you love the language, I can help you. In my lessons, I focus on fun, interactive learning. I often use activities that feel like games. This way, learning becomes enjoyable, not stressful. These activities are especially helpful for practicing listening and speaking in a natural, relaxed way. I always design each class based on your personal goals. Whether you are just starting or already know some Persian, we will go at your speed and focus on what's important to you. I believe that learning a new language should be both effective and fun. Persian is a rich and beautiful language, full of history, poetry, and emotion. And I love to help you discover it. So, if you're ready to start your journey with the Persian language, I invite you to book a lesson today. سلام، من سجادم. اهل ایران هستم و فارسی زبان مادریمه. ولی انگلیسی و کمی ترکی هم بلدم. بیشتر از 5 ساله که فارسی رو به صورت آنلاین تدریس می کنم و با زبان آموزای زیادی از کشورهای مختلف کار کردم. هر کدوم هدفهای متفاوتی داشتن. فرقی نمیکنه چرا میخوای فارسی رو یاد بگیری. برای سفر، مطالعات دینی یا حتی چون این زبان رو دوست داری، من میتونم کمکت کنم. کلاس ها معمولاً با بازی و فعالیت های سرگرم کننده همراهه، چون یادگیری باید لذت بخش باشه، نه استرس زا. همیشه کلاس هام رو با توجه به هدف و سطح تو طراحی میکنم. پس چه صفر باشی چه یکم فارسی بلد باشی، با سرعت خودت جلو میریم و تمرکز رو میذاریم روی چیزهایی که برای تو مهمه. منتظر دیدنت هستم. خداحافظ.